Their story is as rich and as challenging as the dense forests and hills that are their home. Like most indigenous tribes, this tribe too has a stunning repertoire of folklore, tradition, language, and stories that speak about their own past as well as about their encounters with others over decades. Hindu gods, Muslim rulers, non-tribal dominant castes, and other tribal communities competing for scarce resources. There has been change in aspirations, in worldviews, in relationship with the forests. There has been the resilience of tradition and identity, not as Adivasis alone, but as a particular tribe with a particular history that must be remembered and retold. The forest is their best teacher and an all-round giver of sustenance, knowledge, faith, and kinship. The forest is also a living witness to the many twists and turns in their lives. These are the Chenchus, a particularly vulnerable tribal community of Nallamalla forest that spreads over Andhra Pradesh and Telangana. కొండల్లో కోనల్లో కుహు కుహుమని కోకిలమ్మ పాట వినవే ఆ కోకిలమ్మ పాట వినవే కొండల్లో ఉండేడి చెంచులు చిన్న కొమ్మకైన హాని చెయ్యరు కొండల్లో ఉండేడి చెంచులు చిన్న కొమ్మకైన హాని చెయ్యరు శిశిర ఋతువులో ఆకు రాలినట్టు చెంచులంతా రాలుతున్నారు లోకమంతా చూస్తున్నారు చెంచులంతా రాలుతున్నారు లోకమంతా చూస్తున్నారు. Our journey took us across the hills and the plains where the Chenchus have been living for hundreds of years. We knew of their fierce attachment to the forest. We had heard accounts from their children, impatient, claustrophobic, and restless in the concrete jungles of towns and plains. They spoke of their yearning for the trees and the birds and the rivulets and the hills in the deep forest that they knew, understood, revered, and loved so much. But the world around them was changing rapidly. The world they lived in was being pulled along, and they struggled for a life with dignity in this other world, not of their making. Education, critical to their growth and future, is seen as important by everyone. The state, parents, teachers, and the children themselves. చదువుకొని మంచి ముందుకు నడవాలని చెప్పి మాకు తల్లిదండ్రులకు ఉద్యోగం ప్రేమ ఉంది పిల్లల మీద. పోలీస్ కావాలనుకుంటున్నాను. టీచర్స్ ఒక 2 డాక్టర్స్ చేస్తున్నారండి. లాయర్గా చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. బాగా చదువుకుని డాక్టర్ అనుకుంటున్నా. Chenchu children today have aspirations that are similar to other children, but they are in a different place. The feeling of alienation in school is palpable.
Parents want their children to study, but they feel hampered by their inability to communicate effectively with schools. They are also unable to persuade their children to stay in school. Yet, there is a problem that they perceive and comprehend quite well. మా కడుపులలో పెట్టిన పిల్లలైనా మించి చదువుకొని మించి ముందుకు నడవాలని అని చెప్పి మాకు తల్లిదండ్రులకు ఉద్యోగం ప్రేమ ఉంది పిల్లల మీద ఉండేది. కానీ సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వస్తారు ఒకడు వస్తారు, ఉంటారు పోతారు. పోయిన కూడా వాళ్ళకి చదువు లేదు. అదేదో వచ్చి అదే ఫోన్లు ఇస్తారు, ఆ బొమ్మలు పెట్టి ఆ పిల్లలకి ఇస్తారు. ఆ పిల్లలు అలా చూసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళేమో వాళ్ళ కథ వాళ్ళు ఉంటారు. Teachers make some efforts to keep the young at school. They persuade parents to entrust their children to them, especially Chenchu teachers. Despite shared views and aspirations, the school system does not hold Chenchu children long enough to impart an education. I think parental education seems to be one of the critical variables, and when the tribal children are brought to the ashram school or when you admit them in the schools, since both the parents are illiterate, they do not even know what's happening. Now obviously what the teachers in these schools will have to play the role of parents also. According to the 2014 report of the High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities in India, students from tribal groups constitute the highest proportion of failed candidates or low scorers in the Class 10 board examinations. One of the factors behind this is the poor quality and inadequate numbers of teachers. ఒక పిల్లగాని మనం సిస్టమేటిక్ పెట్టాలన్నా, ఒక పిల్లగాని కంట్రోల్కి తీసుకురావాలన్నా కానీ బయట అయితే ఒక 10 మంది పిల్లల్ని, ఒక 100 మంది పిల్లల్ని ఒక టీచర్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు. ఈడ ఆ పరిస్థితి ఉండదు. ఒక 10 మంది పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. మా చెంచు వాళ్ళని ఎగతాళి చేస్తారు సార్. మేము హిందీ మంచిగా చదవకపోయినా, ఇంగ్లీష్ మంచిగా చదవకపోయినా మా మేడం వాళ్ళు మీ చెంచు వాళ్ళు ఏం చదవర్లే అని ఎగతాళి చేస్తారు సార్. మా పిల్లలు 10 పాస్ అయినాడు మా పిల్లోడు, ఒక పాప 10 ఫెయిల్ అయింది సార్. పెద్దవాళ్ళకి ఎన్నోసార్లు మీటింగులు పెట్టి చెప్తున్నాము బయటికి పంపండి అని. కొంతమంది అయితే పంపుతున్నారు, కొంతమంది పంపకున్నారు సార్. ఎంత చెప్పినా మాకే ఉద్యోగాలు రావులే, మేము ఎంత చదివినా అని అంటున్నారు సార్. చదువుకునే వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా అవకాశం ఉంటుందమ్మా. ఎన్ని రోజులున్నా నేను 7వ తరగతే చదివినది సార్. నాకు అంగన్వాడీ టీచర్గా ఇచ్చినారు. నా పేరు వరలక్ష్మి, 8వ తరగతి చదువుతున్నాను బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల చెంచుగూడెంలో. నేను పెద్ద అయిన తర్వాత పోలీస్ కావాలనుకుంటున్నాను. స్కూల్ స్టార్టింగ్లో ఒక స్కూల్లో అంటే జూన్ జూలైలో 500 మెంబర్స్ ఉంటే తీరా నవంబర్ డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి పిల్లల స్ట్రెంత్ పూర్తిగా 200కి పడిపోతుంది. ఏమిటని మేము పిల్లల ద్వారా తెలుసుకుంటే పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల కోసం పిల్లల్ని దూర ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్ళి కూలి పనులు చేయించడం మరియు వాళ్లకు చిన్నతనంలో పెళ్లిళ్ళు చేయడం అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పిల్లలను వాళ్ళ వెంటనే ఉంచుకునే అలవాటు ఉండడం వల్లనే ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది. మాపై నమ్మకంతో ఉండి మా పాఠశాలలో చేర్పిస్తే మేము అన్ని విధాలుగా వాళ్ళకు అన్ని వసతులు అన్ని సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఇవన్నీ ఉన్నాయని వాళ్ళ వరకు మేము తీసుకొని వెళ్ళగలిగాము. మా పాఠశాలకు వచ్చి సందర్శించండి, ఉండండి, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ పరిస్థితులు అవగాహనకు వస్తాయి అని కూడా చెప్పాము. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళలో కొద్దిగా మార్పు తీసుకొని వచ్చినామంటే మనం 100% వాళ్ళలో అక్షరాస్యతను పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉంది సార్. On the ground, there are wide disparities in educational attainment between Chenchus and non-tribals and between Chenchus and other tribal communities. Is it the lack of merit? Or does the fault lie with the education system? ఈ ఎస్టీలో ఉన్నటువంటి 4 కులాలను కూడా సమానంగానే చూస్తున్నారు. ఆ సీట్లు కూడా ఉద్యోగాల్లో సీట్లు కూడా భర్తీ కూడా సమానంగానే చూస్తున్నారు సార్. అందువల్ల మెరిట్ అనేది సుగాలి ఎరుకల యానాదిలో మెరిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చెంచులు ఉద్యోగాలకు వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ కాలేకపోతున్నారు సార్. అందుకని
వాళ్ళలో మెరిట్ పెంచాలంటే గవర్నమెంట్ దత్తు తీసుకొని వాళ్ళకు మెరిట్ సంపాదించే విధంగా మంచి గురుకులాలు పెట్టి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీలు వాళ్ళు చదివే వాళ్ళ కెపాసిటీ స్తోమతను బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి థాట్ను బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెంటాలిటీని బట్టి ఆ చదువులు వాళ్ళని రాణించాలంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కంపల్సరీగా హాస్టల్స్ కాలేజీలు అన్నీ వాళ్ళకు పెట్టి చేస్తే గిరిజనులు అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా అవకాశం ఉంది సార్. నేను గతంలో 8 నుండి 10 ఇంటర్మీడియట్ వరకు సుండిపేట ఎస్టీ హాస్టల్లో చదువుకున్నాను. అయితే అక్కడే బైబీ 9, 10 వరకు నాకు మా వాళ్ళే ఉన్నారు, అందరం కలిసి చదువుకున్నాం. 10 తర్వాత ఏమైందంటే నేను పాస్ అవ్వటం, వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వటం, వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత నేను ఒంటరిగా అయిపోయినట్టున్నా. ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ గ్రూప్లో జాయిన్ అయినప్పుడు 40 మంది ఉన్నారు మా క్లాస్లో. 40 మందిలో అందులో 30 మంది అమ్మాయిలు, 10 మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు. ఆ 10 మంది అబ్బాయిలు అందరు లంబడి పిల్లలే ఉన్నారు. ఒకే ఒక చెంచు అబ్బాయిని నేను. వాళ్ళేం మాట్లాడుకుంటారు నాకు అర్థం కాక వాళ్ళతో నేను మాట్లాడక, వాళ్ళు నాతో మాట్లాడక నాకేం అర్థమయ్యేది కాదు అసలు. ఇంకా నా చదువు అయిపోతే పై చదువులకు పోవడానికి ఒక్కదాన్ని అయితేనేమో అని భయం వేస్తుంది సార్. మా నాన్న టిఫిన్ హోటల్లో సరికేస్తాడు సార్, బోండాల బజ్జీలు. మా అమ్మ ఏమో సప్లై చేస్తారు సార్. వాళ్ళు నన్ను చదివించాలనుకుంటున్నారు సార్, చదివించి ఒక లాయర్గా చేయాలనుకుంటున్నారు సార్. The 2014 report of the High-Level Committee on the Status of Tribal Communities in India observes pertinently that literacy rates among PVTGs are extremely low, most often much lower than even the state average for the scheduled tribe population. So since the curriculum and the teacher, they are not rooted in the local culture. We are taking the B.Ed or the diet teachers who are trained in these, and I don't think that any B.Ed college or any diet college has any special orientation or any special component of the tribal cultures and tribal life. So I think we are alienated. See, education system that is designed by us have nothing to do with the tribals and tribal cultures. So each tribal culture has its own uniqueness. They have their own institution, they have their own values, they have their own gender relation, they have their own worldview. And I think we have not paid special attention to the pedagogy, to the teacher training and to the curriculum. స్కూల్లోకి ఆడపిల్లలు పోకుండారంటే మాదే తప్పు. ఎందువల్లనంటే ఆ పిల్లలు ఇసిపెట్టేసిన తర్వాత చెరువులకు వచ్చేది పోకుండా ఎగనొక్కుతుండ్రు. ఎందుకు పోకుండ్రు అంటే అక్కడ బాగానే ఉంది, టీచర్లు చదువు చెప్పినా మేము నమ్మలే. చదువు ఎందుకు చెప్పారు టీచర్లు వచ్చి తోరక మేము పోయి ఇసిపెట్టేస్తే అంత బాగా మాట్లాడతారే, చదువు ఎందుకు చెప్పారు, మీదే తప్ప అని మా పిల్లలని మేము అర్చుకున్న పిల్లలు పోలే. ఇంకా పిల్లలు 14-12 సంవత్సరాలు అయ్యిండే వయసు పిల్లలు ఇంకా కొట్టలేకపోయినాం అన్నమాట. అమ్మ నాయన కొట్టలేకపోయినాం. పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు అయినవి, అదే చిన్న పిల్లలు అయితే 2 దెబ్బలు కొడితే పోతారు, పెద్ద పిల్లలు అయినారని దానివల్ల కొట్టలేకపోయినాము. ఇంకా ఆ పిల్లలు పోకుండా కొట్టి బళ్ళకి పోకుండా కొట్టి కూలి పని లేకపోతుండ్రు. నాకు 3 కొడుకులు. నేను గొడ్లకు పోతే అమ్మడి పడొచ్చేది, వస్తే ఆ గొడ్లని బాధ మెలగా అది తీసుకునేది, పిల్లలని బాధ బళ్ళే కురికేది. ఇప్పుడు అమ్మల్లుండ్లా నెత్తిన చెయ్యేసి దీవి నెత్తి దువ్వరు, బొట్టు పెట్టరు. బళ్ళకి పోమంటే నేనేం ఉంటాను, నేను పోను అంటుండ్రి. అమ్మల కాడ ఉండాల బెట్టు తోపిట అంతా చదువుకుంటారు. అమ్మల కాడ బెట్టు లేదు, సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. అప్పుడు 2 రూపాయలు కట్టే